Good day everyone, my name is Sam Siangao, and in this video I would like to discuss to you the difference between switch case and match case statement for Java and Python. So let's get started. What is switch case statement? It is a conditional statement used in programming to execute one block of code among many, depending on a variables. It is cleaner than using many if-else statements, especially when you have multiple values to compare. So si switch case statement daw is a mura siya control statement to check any value of a variable. Like for example, number or string. Mura siya. In here, the right side, we have the syntax about switch case statement. Switch, imong variable or value. Tapos, second line, case, value 1, comment, code block, break, case 2, same procedure, tapos default yan. Next. Now, in here, match case for Python. What is match case statement? It is a pattern statement introduced by Python 3.10. It is similar to switch case in other language but more powerful. So, si match case lahi siya kang switch case, but this match case is more powerful about any structures or type sa imong value. Ano siya? Now, so we proceed about for tutorial or quick tutorial for Java and Python using switch case and match case statement. So let's proceed into BS code. BS code. Sorry, space code. Here for Java. For Java, so let's create a public method or the main starting point of the program. Main public static void. Then um, let's create na dayon the variable nga imong ihatag. So you have here, for example, you have string fruits. So mo ni siya imong variable. Sa imong variable, imong gihatag nga value is a fruit. Tapos, I'm sorry, tangta og apple. 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 Sorry, kay medyo langan. So, case. Um, case. Case. Then, apple. I mean, save siya. Pero wait lang. I'm sorry. Nalimutan na to ang pinakauna. So, una pa din si switch. Switch case. Switch case. Sorry. No. Fruits. So, more na itong gitawag sa iya. Then, the next step is the case condition na din. Case condition. We have here the case condition apple. Apple. Then, the next one is nimitan gini na to yung ending part. Here. So, system out print. So, nag-print lang ka dre sa imo sa isulod nimo ana nga or print next line to it. So, tanaw to kibali si apple kay it is a
red apple. So, red apple siya. Or red fruits. Tanga-tanga. Done. Ending. Then, break dayan siya. So, after this, mag-discuss ko about sa break. So, let's proceed. Case, banana. For example, banana po datong second case. Then, mag-print lang gyapon ka in the next. Sige la po. Then, break na na pod. Then, if wala naman gani, default, go ahead. Default. Default. Then, stand up, ano. So, what we do here in the fourth line, it's mo na siya switch case statement. So, dire na atay kuan yung gitawag sa mga ni yung nakulangan dyan ini siya pa sa ibabaw ani string fruits kalimutan delete na mo run atong program apple yes na sumpay na siya. So diri si string variable tapos imong gihatag nga value sa iya kay si fruits din ang fruits kay si apple. So mo na atong pangitaon sa switch case statement. So switch fruits dayon case 1 si code block apple nga nag-print lang dayon ta siya diri if si apple is red fruits then break. So unsay purpose ni break? Ang purpose ni break is to exit the switch block to without executing false through the next case. Ano siya? Manang nakahimo tag next case na po diri si banana. The same procedure, yellow. So ato lang gipangita kay si apple lang. Tapos if wala naman gani, default lang dayon. Kung gusto ko magpadayon sa another case, pwede ra magbutang or any kind of fruits. So let's run it. And voila, it's error. What's happened? So let's try to run it. Okay, here's the result or final output. Red fruits. So si apple daw is a red fruit. Now, let's go ahead for the Python. So Python, simple lang gyapon siya no. Wala siya lain pasikot-sikot about it. So, or gyapon to si string. Yan, nag-value siya nga si apple. Then, so, ang di ba kang Java kay switch case, kani si Python is match case. So, match atong gamitan dito. Match, tapos fruits, tapos case, match case, apple na po doon. Tawagan na po na to si apple. Sikat ni apple ay then it's an apple, diba? Tanga-tanga. Wag lagi. Wag mag tab. It's very inconvenient na siya. Tapos wala na ni si kuan most powerful, di ba? Most powerful wala na. Diretso na ni siya. Case. Banana again. Uy.
tapos print. I'm sorry. Very I'm sorry. Um, Yellow. Okay. Nawala to sa part. Yellow. Yellow box. Then, next line is, let's break it na. So, ang default sa match case is lahi. Kung lang siya, ani lang siya maka underscore ba? Underscore tapos colon da yun. Then, print na da yun. Why it's not tapos print na dayon unknown fruits. So, malang gyapon ni siya. So, tanaw na to lahi ang default if wala na kay makit-an gid. So, diri unknown print lang gyapon ka pero pag abot kang Python case lahi iya ang default. Tapos wala na siya break, diretso na si Python. So, tanaw na to if muran ba gid. And here the output. Si apple is a red fruit. So that's all of everyone. Thank you for listening. I hope you have learned namoy nakat-on na ani about this tutorial video. See you. Peace out.